Good morning, my dears. Our lesson today is the set of irrational number. The set of irrational number. It's denoted by Q dash. Q dash. Let's remember what is the Q. The set of rational number. It's any number can be formed as a fraction where in ال A اللي هو numerator and the denominator اللي هو ال B belong to Z. يعني لازم يكون ال numerator and the denominator both of them are whole numbers, okay? And the denominator cannot be 0. Okay. Some rational number cannot be expressed as perfect square or cubes. So we will not be able to find its root. These numbers are irrational number, such that square root 2. Square root 2. Let's see. Square root 2 equals square root 2 as it is. Try to change into fraction. نفعت? No. So it's infinite decimal. Can be مش قادرة أخليها على شكل fraction. So square root 2 it's belong to Q dash. It's irrational number. Okay. Cubic root 4. Let's see. Shift and the square root. It's cubic root 4 equals infinite decimal. 1 point numbers كتير. It's infinite decimal. Try to get fraction. You can? No. So cubic root 4 it's belong to Q dash. So the irrational number is the number which cannot put in form A over B. النمبر اللي ما ينفعش اخليه على شكل fraction هيكون على طول irrational number اللي هو Q dash. It's an infinite decimal. Cannot be formed in of A over B. So Q set of rational number اللي هي كان فيها ايه الهول number والفراكشن والديسيمال والديسيمال هي finite decimal. Okay. What the intersection between Q and Q dash? ايه الكومن ايه اللي موجود في الكيو وموجود هو تاني في الكيو dash. So irrational number is a set. Q dash اللي هي irrational number it's also set. So the answer should be set. What the intersection between Q and Q dash? احنا قلنا النمبر اللي هيكون fraction ده Q أو whole number برضو Q. طب ال Q dash ده النمبر اللي مش عارفة أخليه على شكل fraction. مش ممكن يكون على شكل fraction. يبقى هيكون إيه الانترسكشن اللي بينهم؟ No intersection. So it's phi. It's empty set. وما ننساش كلنا إن الفاي ما بحطهاش جوه بريسز خالص. phi or it's empty set. This is phi also. Okay. Solve. 4x power 2 equals 25. 4x power 2 equals 25. I'll start with the operation 4 times x power 2. So we will divide the equation divide by 4. It will be x power 2 equals 25 over 4. Okay. X power 2. How to remove power 2? By the opposite operation. Excellent. So اللي هي ايه؟ ان انا هعمل square root لل two sides of the equation. It will be x equal positive or negative square root 25 over 4. Let's see. Square root fraction 25 over 4. It's equals 5 over 2. الإكس دلوقتي هي belong to Q ولا Q dash؟ هي fraction so it's belong to Q. Okay. Let's see another example.
x power 2 plus 3 equals 5. I'll start with what? With the operation plus 3 ولا الباور؟ Excellent. I remove the operation plus 3 by the opposite operation. It will be minus. So x power 2 equals 5 minus 3 equals 2. X power 2 equal 2. How to remove the power 2? By the opposite operation اللي هي هعمل square root للboth of sides. It will be x equal positive or negative square root 2. يلا نشوف مع بعض. Square root 2 equals square root 2 as it is. خليها لي fraction. ها you can? No. So اللي مش هينفع يكون معايا fraction خالص ده هيكون belong to q dash. It's belong to q dash. This lesson, the set of irrational numbers q dash. Some rational number cannot be expressed as perfect square or cubes. في numbers مش هينفع اعمل لها ولا square root ولا cubic root زي ما احنا قلنا من شوية. Square root 2, cubic root 4. Okay. Some examples: square root 2, square root 5, cubic root 4, cubic root negative 2. حاولي تعملي أي نمبر من دول على الكالكوليتر بتاعك. لو طلع لك لازم هيطلع لك مش fraction. طالما هو مش نافع يكون fraction يبقى هو لازم هيكون belong to q dash. And by. تعالوا نشوف مع بعض الباي. لما احنا بنقول questions كتيرة إن الباي equal 3.14. احنا بنقول approximately equal not exactly equal. By equal 3.14 or 22/7. It's approximately value, not exactly value. But by, let's see, where is by على calculator? Shift and by. Let's see. Okay, equals by equal 3 point and infinite decimal. It can be as a fraction. No. So by belong to the set of irrational number q dash. لو قلت لك by أو 2 by برضه belong to q dash. by plus 3 it's belong to q dash. طالما شفتي الباي بعينيكي باي أو 2 باي أو أي نمبر جنب الباي أو باي بلس أي اوبريشن تانية، طالما في باي في كل مرة يبقى ده على طول belong to q dash. الباي على طول belong to q dash. Okay. Look at sheet 10. Look at sheet 10. Complete using q or q dash. أنا عايز أعرف إن كل نمبر من دول هو موجود في أنهي set. في الكيو اللي هي rational number اللي هي ينفع تكون على شكل fraction ولا q dash اللي هي ما ينفعش تكون خالص على شكل fraction. Okay. 5. It's a whole number. It's belong to q. Okay. 0. It's belong to. It's a whole number also. q. Cubic root 9. Let's try. Shift, square root, and negative 9 equals infinite decimal. نخليها على شكل fraction. I can't. So it's belong to q dash. It's irrational number. عشان ما نفعش يكون على شكل fraction. يعني معنى كده أي number في روت قبل ما اقول هو belong to ايه لازم احطه على الكالكوليتر بتاعي. لو لقيته ينفع يكون على شكل fraction يبقى هيكون belong to q. طب ما نفعش يبقى it's belong to q dash. 22/7 مش محتاجه اعمل لها تراي اصلا على الكالكوليتر خالص لان هي fraction already. طالما هو fraction يبقى على طول belong to q. square root 10. square root 10 equals square root 10 infinite decimal. So q it's excellent irrational number.
2 باي مش في الباي قدامي اهي، يبقى على طول irrational number. باي بلس 2 في برضو باي، على طول it's irrational number. 3.14 هو finite decimal بس نجرب. 3.14 equals it's a fraction, so it's belong to Q. Question number 2, choose. The Q dash أنا عايزة ال irrational number lies between 2 and 3. طبعا الكويستشن ده لازم يجيلك على شكل تشوز، لأن أنا مش هقول لك اديني مثلا number إيه هو ال irrational number اللي between 2 and 3. في طبعا infinite numbers between 2 and 3 and irrational number. We'll try square root 10. أنا كده بدور على إيه؟ على حاجتين، إيه هما؟ النمبر اللي أنا هعمل له تشوز لازم يكون irrational number ولازم يكون between 2 and 3. Q ده square root 10. square root 10 equals 3 point أي حاجة. طب هو ده ال 3 point هو irrational عشان مش نافع يكون على شكل fraction، فالروت 10 هو بالفعل irrational number. بس هل هو بين 2 and 3؟ No, it's more than 3. It's bigger than 3. So cannot be choose square root 10. Try square root 7 equals irrational number لأنه مش نافع يكون على شكل fraction خالص، فالروت 7 هو irrational number. لقيته كام الروت 7؟ 2.6457 and infinite decimal. 2 point يعني it's between 2 and 3. Yes, we will choose square root 7. The next one. The irrational number lies between -2 and -1. برضو هنجرب. -3 طبعا -3 ده ولا بين -1 and -2 ولا هو أصلا irrational number، ده whole number يعني ده Q، ده rational number. cubic root -2 shift square root -2 equals شايفاه؟ ينفع يكون fraction؟ No, so it's irrational number. هو irrational number. طب هو between -1 and -2؟ Yes, it's -1.25 and infinite decimal. برضو it's between -1 and -2. The surface area of a square of side length square root 2. Let's remember what is the area of the square. Area of a square equals side power 2. So side length is square root 2. Square root 2 to the power of 2 equals square root 2 مع power 2 it will be 2 centimeter squared. Letter D square root A all to the power of 2. طبعا power 2 cross the square root 2 the square root it will be A. cubic root A all to the power of 3. برضو الباور 3 بيعمل cross للcubic root. The answer, the final answer will be A. Okay? Find two consecutive integer in which cubic root 10 lies between them. هو الcubic root 10 ده أصلا اللي هو كام؟ shift square root cubic root 10 equals 2.15 and infinite decimal. Okay. أنا عايزة two numbers. أنا بقول لك find two consecutive integers، يعني عايزة two numbers يكونوا ورا معنى كلمة consecutive ورا بعض على طول، يعني 1 and 2 2 and 3 5 and 6 6 and 7 أي two numbers ورا بعض، ولازم يكونوا integers whole numbers. النمبر ده يكون lies between them. ده 2.15 كذا. ايه الهول نمبر على طول اللي قبل ال 2 point ده؟ 2 and the consecutive number to after 2 it's a 3. So cubic root 10 it lies between 2 and 3. Okay. Question number 4. Delay it now. Look at sheet 11. Question 5. Okay. Find the solution set in Q. X power 2 equal 5. What the meaning of the solution set? That's mean find the value of x. هاتيلي ال value of x. بعد كده شوفي ال x دي هي belong to Q dash ولا لا.
لو كانت belong هكتب السولوشن set. طب لو doesn't belong هيكون السولوشن set بتاعي equal 5. تمام. x باور 2 equal 5. اعمل ايه عشان اشيل باور 2؟ قلنا الopposite operation اللي هي square root both side of the equation. It will be x equal positive or negative square root 5. Let's see. Square root 5 equals square root 5. Change it to fraction. Cannot change it to fraction. So it's belong to irrational number. So the solution set in Q dash equal square root 5 or negative square root 5. Okay?